Energy Conservation and Energy Efficiency Cell. Energy can neither be created nor can be destroyed. Energy is invaluable. Energy is everything, and especially in the leather industry, there is tremendous amount of energy that is required for various processes. Let us have a peek into the measures taken by the individual units, manufacturers to conserve energy in the best possible manner. For energy conserved is directly proportional to profits earned. As said earlier, energy saved is money earned. Let us get in and have a closer look and understand better. EDI ப்ரோக்ராம் கடந்த 2 வருடங்களாக நம்ம இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிளஸ்டர்ல உள்ள அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ல எனர்ஜி ஆடிட் ஒன்று தெரியப்படுத்தியிருந்தாங்க. நம்மள்ட்ட இருக்கிற மிஷின்ஸினுடைய பொசிஷன், அதனுடைய கெப்பாசிட்டி, எஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனர்ஜி ஆடிட் ஒன்று பண்ணணும். அது பண்ணும்போது எக்ஸ்டென்சிவாக ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் மிஷின்ஸையும் ஆடிட் பண்ணாங்க. அதனுடைய ஆம்பியரேஜ், வோல்ட்டு எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் எந்தெந்த மிஷின்ஸ் என்னென்ன லெவலில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு, அதனுடைய கெப்பாசிட்டியில் ஓடிட்டுருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியப்படுத்தினாங்க. இந்த வரிசையில் பார்க்க போகும்போது எங்கள்கிட்ட பழைய கம்ப்ரெசர் ஒன்று இருந்தது. அது ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரெசர். எங்கள்கிட்ட ஆட்டோ ஸ்ப்ரே ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஆட்டோ ஸ்ப்ரேக்கு ஏர் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரெசர் இருந்தது. அதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அது ஒரு 30 HP எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. ஸ்க்ரூ கம்ப்ரெசர் 10 HP ஒரு ஆட்டோ ஸ்ப்ரே ஓட்டலாம். இதுலேயும் எப்படி 30% எஃபிஷியன்சி சேவிங் இருக்குது. அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம், அவங்க அட்வைஸுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரூ கம்ப்ரெசர் ஒன்று வாங்கி பொருத்தி இருக்கிறோம். இதை பொருத்தினதுக்கப்புறம் ஒரு 30 to 20% எனர்ஜி சேவிங் உடனே தெரிய வருது. ஸோ இப்போ நம்ம 2 கம்ப்ரெசர் ஓட்டிகிட்டு இருந்த இடத்துல ஒரே கம்ப்ரெசர் எது தேவையோ, இதே மாதிரி 2 மிஷின் போட்டிருந்தோம். 2 ஸ்க்ரூ கம்ப்ரெசர் நிறுவி இருக்கிறோம். ஸோ இதில் எது தேவையோ அப்போது யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம நேச்சுரல் லைட்டிங்க்கும் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். ஸோ சில இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் தேவை இருக்குதோ அங்கெல்லாம் முன்னே இருட்டாக இருக்கிற இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே ஷெட்ஸ் எல்லாமே ஷீட்ஸ் போட்டு, டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்ஸ் போட்டு நேச்சுரல் லைட்டிங்கை இப்போ இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். கம்பெனியில் நிறைய மிஷினரிஸ் இருந்ததுனால எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸை மெஷர் பண்ணணுன்றதுக்காக ஒரு ஐடியா எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸ் பண்ணணும்னு தோணும்போது EDI எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ நான் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸி ஆடிட் பண்ணணும்னு தோணி ஆடிட்டிங் பண்ணோம். லைட்டிங்கை பற்றி இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் நார்மலான சாதாரண டியூப் லைட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்ததை T5 லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸ் சேவ் ஆகுன்றதை மெஷர் பண்ணியிருந்தோம். லெதர் ட்ரையிங்காக நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேனை வச்சு லெதரை வெட் லெதரை ஈவன் மான்சூன் காலத்தில் காய வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதனால் பவர் நமக்கு லாஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. EDIயில் எங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஏர் வென்டிலேஷன் விண்ட் எனர்ஜி மூலிமா அவுட்லெட் கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் தோல் 10% எங்களுக்கு சீக்கிரமாக காய ஆரம்பிச்சது. சேவிங் 10% இருந்தது எனர்ஜியில். இந்த எனர்ஜி ஆடிட்டிங் த்ரூ EDI மூலிமா இலிஃபோ மிஸ்டர் மேத்யூ அலெக்சாண்டர் எங்களுக்கு இதை ஆடிட் பண்ணி ஒரு கிளியரான ரிப்போர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ரிப்போர்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு 90% பண்ணியிருக்கோம். We have a factory in Gindi Industrial Estate making about 2,000 pairs of uppers per day. We have done lots of projects with EDI. Important project is energy efficiency audit. They have given some suggestion on the compressor. We are on the process of implementation. Light, we are doing some more trials. We think we should be able to save at least 25% on the lighting load saving. Suggestions given by the audit people so that the energy can be saved, they can save in their company and they're living for the nation also.
Our main business is export of leather garments. Our industry is since 35 years in this field. So we are having a biggest tannery in Chennai actually. Here we use a lot of power because we got heavy machineries inside the tannery. Energy auditing பண்ணியிருக்கோம். அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிலதெல்லாம். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட்டிங்கில் வந்து T5 சீரிஸ் டியூப்லைட் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஏர் கம்ப்ரஸர், ஏர் லீக்கேஜஸ் அது வந்து 50% லீக்கேஜ் இருக்குன்னு காட்டியிருக்காங்க. ஆட்டோ ஸ்ப்ரே ஏர் லீக்கேஜ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். எனர்ஜி ஆடிட்டிங் முன்னாடி இருந்த பவர் கன்சப்ஷனும் இப்போதுக்கு வந்து 5% எங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது. இந்த திட்டம் நல்ல திட்டம், இது அனைவரும் பயன்படுத்தி கொண்டால் நன்றாக இருக்கும். Creation of an energy auditing cell in the Pallavaram Common Effluent Treatment Plant for the benefit of its members. Energy efficiency cell, and this we have attached to the BMO called Pallavaram Tannery Effluent Industrial Effluent Treatment Company. There we have purchased the machines and then the energy recording and auditing machines, and then we have trained people. Now this energy efficiency cell is going to serve 167 functional tanners in the cluster. பல்லாவரம் டேனர்ஸ் எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கம்பெனி. இது பல்லாவரம் ஏரியாவில் இருக்கும் சுமார் 150 கம்பெனியின் தோல் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு பண்ணும் கம்பெனி. இந்த கம்பெனிக்கு EDI மூலமாக எனர்ஜி சேவிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மானிய விலையில் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள். பல்லாவரம் டேனர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கம்பெனிங்கிறது லெதர் டேனர்ஸ்லேருந்து வர எஃப்ளூயன்ட் வாட்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி வெளில அனுப்புறதுக்காக தான் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம். இதில் வந்துட்டு மொத்த கிளஸ்டர் பார்த்தோம்னா 120 கம்பெனிஸ் இருக்கிறாங்க. அந்த 120 கம்பெனியும் வந்துட்டு உபயோகப்படுத்துறதுக்காக வந்துட்டு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்ன எஃபிஷியன்சி எடுக்க முடியுமோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். EDI வந்துட்டு நம்ம இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது தான். இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மூலிமா வந்துட்டு டோட்டல் 120 கம்பெனிக்கும் வந்துட்டு நல்ல ஒரு யூசேஜஸ். EDI வந்துட்டு எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுனால டேனர்ஸ்க்கும் நல்ல யூசேஜாக இருக்குது. இந்த EDI எங்களுக்கு எதனால் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த எனர்ஜி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு எங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கணும், இப்போ டேனர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கணும். Energy conservation cell has been created in the cluster under Pallavaram Tanners Association with a view to provide similar service to all other tanneries operating in this cluster. It is believed that when all the tanneries adopt the energy conservation measures that have been recommended, it will result in not only a significant saving in terms of energy consumed by the cluster, but also in reducing the cost of production. The market development project for developing the business development services was initiated 32 months back. The main objective was to improve the competitiveness of the leather and leather product cluster in Chennai. Energy efficiency. As we all know that energy saved is energy produced, and it also gives the reduction in the cost, which improves the competitiveness of the product. So now the energy requirement, energy conservation measures has been realized by them. They have received the benefit, and now it's going to remain the sustainable. They are able to increase their production profitability through the modern techniques like ERP and lean manufacturing and energy saving measures. தெரிய வர நேரத்தில் வந்து இப்போ EDI ப்ரோக்ராமை முடிச்சுட்டு போகும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. நிறைய பேருக்கு வந்து இது தெரிஞ்சதுன்னா இப்போ தெரிய வர நேரத்தில் க்ளோஸ் பண்ணுறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிறது இப்போ ஏதோ ஒரு கையை விட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. கொஞ்ச நாள் இன்னும் தொடர்ந்து இன்னும் 2 வருஷம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி சின்ன தொழில், சிறு தொழில் நிறைய பேருக்கு வந்து பயனடையும். நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதில். வந்து இந்த வெப்சைட் டிசைனிங் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேருக்கு வந்து புதுவிதமான ஒரு முயற்சியை யாருமே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதில்லை. So by implementing the recommendations made by EDI, it's quite clear as to what the benefits are and how one can improve their efficiency by implementing energy efficiency. Cluster level benefits due to intervention of energy conservation and energy efficiency cell are: energy audit can identify the losses in the process and help taking corrective action. Reduction in energy consumption by 5 to 10% by replacing energy efficient tube lights and usage of natural light. Reduction in energy consumption by 20 to 30% in air supply by replacing screw compressor with rotating compressor and plugging air leakages.
Use of air ventilation instead of industrial fan in drying the leather can reduce energy consumption by 5%. Plugging the leakages in auto spray can reduce energy consumption by 5%. Optimum matching between air compressor and auto spray for air requirement can help to reduce energy consumption by 20%. Use of energy efficient equipment like motor, compressor can help in the reduction of energy consumption in a long way. Energy efficiency cell will help all the units in Chennai leather cluster to identify the losses and monitor the energy consumption and take corrective action, which will lead to reduction in energy consumption by 15 to 20% in a sustainable way. Following are the companies benefited by Energy Conservation and Energy Efficiency Cell: Noor & Sons, Meenakshi & Co., Euro International, Ratnam Leathers, Anchor Leathers, Success Apparels Private Limited, Harsha Exports, The General and Industrial Leathers Private Limited, Sri Chamundi Leathers, Loyal International, Prime Shoes, Blue Diamonds, Gokul Ram Leathers, In Style Footwear, Kirti Shoes India Private Limited, Creative Tannery Limited.